Das café à gauche du bras. Étudiant en avant, militant doit camper. Paysan en avant, policier doit camper. Artiste en avant, journaliste doit camper. Diaspora en avant, PIA doit camper. Nous engager, la méthode pour nous faire pour nous chaque tout petit lait. Vraiment chèque, couper tête, oligat, si volet. L'ambi rassemblement soufflé, mais quatre bis encore réveillé. Y'a beau sale, y'a kako, tête ensemble pour nous kao. Y'a système bonobo, mettez crème, marché pour tout petit gang. Pour nous former y'a l'état anti-gang. Y'a pas moun y'a qui kè, match à félique. Nous toujours nos systèmes capitalistes. Pour nous bataille, faut nous pas perdre pour tout gros risque. Tout voyant, on pouvait, nous c'est gauchistes. Des salinistes, on bataille pour nous bailler, y'a l'état socialiste. Nous pi voyant, nous gè bon homme, ni garçon femme, on peut perdre jambes. Pour nous défendre droite, pour nous défendre droite. Haïti chérie, pi bon pays passé ou nan point. Faut que moi te quitte, pour moi te capable comprendre valeur. Faut que moi te laisser, pour moi te capable apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça ou te pour moi. Gen bon soleil, bon rivière et bon brevaille. En bas pied bois, nous toujours joignent bon l'ombraille. Gen bon divan, pour bas ou bon ti fraîcheur. Allah yon pays, oh bon Dieu c'est. Je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intraitable farouche, qu'il flotte désormais dans l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs, de la crête à Pierrot, de la butte charrière et divertir, qui se sont immortalisés sous les boulets et la mitraille, pour nous créer une patrie
où le nègre haïtien se sent réellement souverain et libre. Tout haïtien la one body pour nous dire prier ça, mantra ça chaque midi, chaque minuit pour nous dire à tout cœur nous. Bon Dieu qui fait soleil, qui éclaire nous en haut, qui soulève la mer, qui fait gronder l'oreille. Bon Dieu, attendez, caché dans un nuage. Là, li gade nous, li ouais tout sable en fait. Bon Dieu blanc des crimes, et pas nous, voulait bien faire. Mais Dieu là qui si bon, ordonnez-nous vengeance. Il va guider bras nous. Là-bas, nous assistance. J'étais portrait Dieu blanc qui soif de l'eau danger. Coûtez voix liberté qui parle dans le cœur nous. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. C'est comme ça nous prenons. Est-ce que ça marche, Thierry Breton, en dehors de toute morale, si on est vraiment, si on prend les choses de plus haut, cette façon qu'ont les Américains à intervalles réguliers, on a vu Milosevic, Kadhafi, Saddam, etc. Maintenant lui, de montrer, Kadhafi, on était un peu pour quelque chose. Oui, de montrer sous l'habillage juridique, tout sous le blabla moral, etc. En réalité, on a la puissance et à tout moment, on peut aller prendre même un chef d'État et on le tue. On le tue, c'est pas seulement on lui fait un petit procès, non. On le tue. Cette démonstration de force, est-ce que ça marche? Ben en tout cas, c'est évidemment le signal qu'il a envoyé, et je le redis, il a ensuite envoyé en filigrane aux voisins ce qu'ils devaient en penser, ou en tout cas la façon dont ils devaient se comporter. Donc on voit bien que c'est le signal évidemment qu'il envoie. Et par rapport à ce que nous venons de dire, il démontre qu'il est capable de le faire, il n'a pas peur, il a les moyens de le faire, et la logistique. Alors maintenant, évidemment, on est dans ce monde de brutalité, on est dans ce monde de rapport de force, et nous-mêmes, vraiment, je le redis, on a l'impression qu'on le découvre. Non, Darius Rochebin, on le découvre pas. On sait que c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et à chaque fois, je suis absolument étonné, peut-être même des fois un peu interloqué, de voir, ça y est, on vient de basculer. Mais on a basculé depuis le 20 janvier, ça a été annoncé. Et donc, il faut maintenant, on peut le regretter, on peut s'en plaindre, c'est le monde dans lequel nous sommes. Alors c'est pas la peine d'attendre la prochaine étape, parce qu'il y aura une prochaine étape, Darius Rochebin. Ça va continuer. Ça va continuer parce qu'encore une fois, la stratégie a été très clairement annoncée par le président des États-Unis. Elle se déroule maintenant. On n'en est qu'au tout début de cette stratégie qui se lit sur une trentaine de pages. Et donc il va continuer à la dérouler. Donc on ne peut pas attendre, nous, de dire on vient de changer de monde. Oui, on a changé de monde. Il faut qu'on en tire les conséquences rapidement, non pas pour riposter. Je ne crois pas du tout à ça. Non pas pour faire des rapports de force nous-mêmes, mais pour en tirer les conséquences et nous doter le plus rapidement possible d'une nouvelle façon de penser en Europe, de penser l'Europe, de bâtir notre Europe puissance, y compris en ce qui concerne ses attributs de défense et notamment de coopération militaire entre nous. C'est une urgence. When a superpower captures a foreign president in the dead of night, they don't call it kidnapping. They call it liberation. But here's what nobody wants you to understand about what happened in Caracas at 2 a.m. on January 3rd. This wasn't about drugs, democracy, or Venezuelan freedom. This was the desperate final move of an empire that just discovered it can't survive without the oil beneath someone else's soil. For months, mainstream media has been selling you the same sanitized story. Trump is fighting the good fight against drug cartels. The U.S. military is protecting American communities from narcotics flooding across our borders. Nicolas Maduro is a dictator who deserves to be removed for the sake of Venezuelan democracy. It's a clean narrative that makes everyone feel good about supporting military intervention in Latin America once again. But that narrative just collapsed in spectacular fashion, because when you deploy 15,000 troops, position the world's most advanced aircraft carrier in the Caribbean, and coordinate a joint CIA Delta Force operation to snatch a sitting president, you're not fighting a drug war.
You're fighting for control of something much more valuable than cocaine. The real story begins not with drugs, but with debt. The United States government needs to borrow $3 trillion this year just to keep the lights on. But here's the critical detail that changes everything. Their traditional buyers are walking away. Japan is selling U.S. bonds to save their currency. Europe is broke and dealing with their own crises. China is actively reducing their dollar holdings. So, where does America turn when the world stops lending? They turn to collateral, real physical assets that can back their increasingly worthless paper. And Venezuela happens to be sitting on the largest proven oil reserves on the planet. Reserves that, under international law, could serve as collateral for hundreds of billions in emergency lending if the right government controls them. But here's where it gets truly fascinating and terrifying. The operation to capture Maduro wasn't planned last week or last month. This has been in the works since September, when the U.S. began systematically destroying alleged drug boats in the Caribbean. Over 30 strikes, more than 100 people killed, and not a single ounce of drugs has been displayed as evidence, because those weren't drug interdiction operations. They were rehearsals. Now, think about the timing of Saturday's operation. Trump announces it himself at 4:30 a.m., just hours after the strikes began. That's unprecedented. Presidents don't typically announce covert operations in real time unless they want the whole world to see their power, unless they want to send a message to every other oil-producing nation that cooperation is preferable to capture. The mainstream narrative wants you to focus on Maduro's crimes, his authoritarianism, his alleged drug trafficking, but they don't want you asking the obvious question: why now? Why, after 25 years of the same accusations, did this suddenly become urgent enough to risk a major military operation? The answer lies in something called the petrodollar system, and it's dying faster than anyone anticipated. For 50 years, the U.S. has maintained global dominance through a simple deal. Countries must use dollars to buy oil, which means every nation needs dollar reserves, which means everyone has to lend money to America to get those dollars. It's the most elegant pyramid scheme in history, and Venezuela just proved it can be broken. Since 2019, Venezuela has been selling oil to China in yuan, to India in rupees, and increasingly through cryptocurrency networks that bypass the U.S. banking system entirely. They've demonstrated that you can be completely cut off from the dollar system and still function as an oil exporting nation. That's not just inconvenient for Washington, it's existential. But here's what makes this operation truly explosive. The capture of Maduro isn't the end game. It's the beginning of something much larger. Because if the U.S. can simply remove any leader who refuses to price their oil in dollars, then the entire global South just received a very clear message about the price of financial independence. However, there's a critical detail that suggests this operation might backfire spectacularly. Maduro and his wife were reportedly flown out of the country, but nobody knows where. Not Venezuela's vice president, not regional allies. The complete blackout on their location isn't operational security, it's evidence that something went wrong. Because if this was a clean operation, Maduro would be in Miami right now giving interviews about his conversion to democracy. Instead, we have total silence, Venezuelan defense forces declaring a state of emergency, and calls for proof of life from Caracas. That's not the behavior of a defeated government. That's the behavior of a government that believes their leader was illegally kidnapped. And here's where the historical parallel becomes chilling. January 3rd, 2026 is exactly 36 years to the day after the U.S. captured Manuel Noriega in Panama. Same date, same method, same justification about drugs. But Panama in 1989 was a small nation with minimal international protection. Venezuela in 2026 has Russian air defense systems, Iranian missile technology, and Chinese financial backing. The silence from Moscow and Beijing since the operation isn't indifference, it's calculation. They're watching to see how far the U.S. is willing to escalate before they respond, because both nations have invested heavily in Venezuelan infrastructure and both have strategic reasons to prevent American control over the world's largest oil reserves.
If you're finding this analysis eye-opening, if it's helping you see past the official narrative to understand what's really happening in global power dynamics, now would be a great time to subscribe. Your support helps us continue bringing you the kind of deep analysis that mainstream media simply won't touch. Because the story of Venezuela is really the story of how empire works in the 21st century. But let's examine what comes next, because that's where this story gets truly unpredictable. The U.S. now faces 3 possible scenarios, and none of them end well for American interests. Scenario 1, they successfully install a puppet government in Venezuela, open the oil sector to American corporations, and use Venezuelan reserves as collateral for U.S. debt. This solves the immediate financial crisis, but confirms to every other resource-rich nation that independence equals invasion. The result is a massive acceleration of de-dollarization efforts worldwide. Scenario 2, Venezuelan resistance, backed by Russia and China, turns into a prolonged conflict. The U.S. finds itself fighting a proxy war 90 miles from Florida while trying to maintain operations in Ukraine, Taiwan, and the Middle East. American military resources are stretched beyond capacity, and oil prices spike globally as markets price in supply disruption. Scenario 3, international pressure forces the U.S. to release Maduro and withdraw, handing China and Russia their biggest geopolitical victory since the end of the Cold War. American credibility collapses, and every oil producer from Saudi Arabia to Kazakhstan starts questioning whether dollar transactions are worth the political risk. Each scenario represents a form of imperial overstretch that historically precedes imperial collapse. The Romans faced similar choices in their final decades: expand aggressively and risk rebellion, or contract and risk irrelevance. But there's a fourth scenario that nobody in Washington wants to consider: that this operation was never really about Venezuela at all, that it was a demonstration of American capability designed to terrify other potential dollar defectors into compliance, a message to Saudi Arabia, Nigeria, and Kazakhstan that financial independence comes with military consequences. If that's the case, then the location where Maduro and his wife were taken becomes critically important. Because if they're not in American custody, if they're in some third country or undisclosed location, then this wasn't a capture operation. It was a kidnapping designed to send a message. And kidnapping heads of state typically violates every international law and treaty the U.S. claims to defend. The technical details of the operation reveal just how desperate the situation has become for American planners. According to reports, explosions were heard across multiple Venezuelan states simultaneously, suggesting a coordinated strike involving dozens of targets. That's not a precision operation against drug infrastructure. That's systematic degradation of government military capacity. The fact that Venezuela's largest military complex was hit, that power was cut to multiple areas of Caracas, that aircraft were heard throughout the night, this was regime decapitation strategy. The goal wasn't to arrest Maduro, it was to cripple Venezuela's ability to resist whatever comes next. And here's the detail that should terrify every smaller nation. The Federal Aviation Administration immediately banned all U.S. civilian aircraft from Venezuelan airspace. Attention à dernière nouvelle du 5 janvier, rien n'a manqué. Première information, le président colombien Gustavo Petro a lancé un défi public à Trump: si tu veux me jeter en prison. Et c'est donc, le peuple colombien descendra dans la rue pour me défendre. Deuxième information, Trump a affirmé que Maduro n'avait opposé aucune résistance lors de son arrestation, mais s'était immédiatement rendu aux forces américaines. Troisième information, Trump a déclaré qu'il envisageait sérieusement de rouvrir l'ambassade des États-Unis au Venezuela. Quatrième information, Rubio a affirmé que les citoyens vénézuéliens allaient désormais percevoir des redevances issues de l'industrie pétrolière. Cinquième information, le dirigeant cubain a annoncé une période de deuil national en hommage aux 32 camarades cubains tombés héroïquement dans la lutte contre l'agression américaine au Venezuela. Sixième information, Trump a indiqué qu'à court terme, il avait besoin que la présidente par intérim du Venezuela,
Rodriguez accorde aux États-Unis un accès total, notamment au pétrole et aux autres ressources, pouvant nous aider à reconstruire notre pays. Septième information, selon une tribune du Washington Post, Trump refuse de soutenir Machado comme présidente du Venezuela parce qu'elle a accepté le prix Nobel de la paix. Si elle avait refusé en disant « Je ne peux pas accepter ce prix car c'est le prix de Trump », elle serait aujourd'hui présidente du Venezuela. Huitième information, la première ministre danoise a déclaré que les États-Unis n'ont aucun droit d'annexer le Groenland et a exigé de Washington qu'il cesse de menacer le Danemark et le peuple groenlandais. La Chine appelle les États-Unis à libérer Nicolás Maduro. C'est incroyable. Trop tard. Là, les Chinois, mes amis, et le dragon, j'ai l'impression que le dragon ne crache plus son feu. Là, il s'est transformé en chihuahua qui aboie désormais. C'est vraiment un truc de fou. Comment se fait-il que les États-Unis, ils ont pris maintenant Nicolás Maduro et ils vont le libérer? Ça, je ne sais pas dans quel film ça peut se passer, les amis. Mais au même moment, nous avons du côté du secrétaire d'État américain, Marco Rubio, mes amis, qui va mettre un blocus. Si, bien entendu, la vice-présidente, vous savez très bien, du Venezuela qui a été, bien évidemment, remplacé Nicolás Maduro, ne coopère pas. Il y aura un blocus. Il y aura des choses qui vont se passer, les gars. Comme je vous disais, Marco Rubio annonce que les États-Unis imposeront un blocus pétrolier total contre le Venezuela si le gouvernement vénézuélien n'accepte pas une transition et les conditions américaines. C'est clair. Donc là, il y a une deuxième phase maintenant. Ils ont nommé, bien évidemment, elle est passée, les gars, remplacer directement Nicolás Maduro, la vice-présidente du Venezuela. Donc ça veut dire on part à une deuxième phase. S'il n'y a pas s'il ne coopère pas, s'il n'accepte pas les conditions de l'administration de Donald Trump, terminé, il y aura encore une intervention. C'est ce qui va se passer, les gars. C'est ce qui va se passer, les amis. C'est ce qui va se passer. Et là, est-ce que le dragon, est-ce que encore l'ours vont regarder tout ça faire? Les amis, c'est une question que je me pose. Comme je le disais, la Cour suprême a ordonné samedi la vice-présidente Delcy Rodriguez d'assurer l'intérim du pouvoir après avoir constaté l'enlèvement de Nicolás Maduro. Donc ce qui veut dire qu'il y aura une deuxième phase encore de ce qui va se passer. Un bras de fer là. À savoir si réellement elle est du côté de Nicolás Maduro. Si sa première, bien évidemment, vous savez très bien, la vice-présidente est du côté de Nicolás Maduro, ça veut dire qu'il y aura un bras de fer. Influence de la part de la Russie, influence de la part de la Chine. Alors, on se dirige vers une autre tournure, où soit elle va lâcher l'affaire, ou soit elle ne va pas faire de résistance contre les États-Unis. Et la situation, les amis, vous savez très bien que les États-Unis vont s'accaparer du pétrole. J'ai entendu ma position claire. Mr. Trump, je t'attendais. Je t'attendais avec la Chine, comme tu viens de le faire avec le Venezuela. Des frappes, des enlèvements, des provocations. Mais non, tu as choisi une autre cible. Toujours la même méthode, toujours le même scénario. Tout le monde sait que tu as construit ton récit sur des mensonges. Des propos fabriqués, exagérés, instrumentalisés. Non pas pour la justice, mais pour attaquer un pays innocent. Et tout le monde sait pourquoi. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la liberté, c'est le pétrole. Tu veux chasser la Chine du Venezuela. Tu veux rester seul maître des ressources, tout accaparer, tout contrôler. Moi, Xi Jinping, je n'ai qu'une chose à te dire. La vraie puissance ne se construit pas par la force brute. Elle se construit par l'intelligence, par la stratégie, par la morale. Utilise l'esprit pour élever l'Amérique, pas la violence pour dominer les autres. Car l'histoire est patiente. La nature ne dort jamais. Et l'univers, lui, est toujours éveillé. Rien ne reste impuni éternellement. Xi a-t-il raison de réagir ainsi? Donne ton avis en commentaire. Partage la vidéo. Donald Trump cesse de mentir au monde car chaque mensonge te rapproche de ta chute politique et historique. Tu affirmes avoir détruit les systèmes de défense russes au Venezuela. C'est une falsification grossière. Ces armes n'ont jamais été neutralisées par la force américaine. Elles ont été désactivées par trahison interne, sans corruption, sans achat de généraux, sans infiltration du pouvoir vénézuélien. Jamais les États-Unis n'auraient posé un pied sur ce territoire. Ce que tu appelles une opération militaire est en réalité une manipulation honteuse. L'Amérique n'a pas gagné, elle a acheté. Et l'histoire, elle, ne pardonne jamais les imposteurs. Regarde bien cette scène. Donald Trump fait lever un homme juste pour le saluer. Honnêtement, c'est étrange à voir. Maintenant, regarde Poutine. L'homme se lève pour le saluer et lui demande de s'asseoir. Un geste simple, mais plein de respect. Encore plus fort, Poutine salue un invité, va lui-même chercher une chaise. Quelqu'un veut l'aider, il refuse, place la chaise au milieu et discute avec eux.
Ça, pour beaucoup, c'est l'attitude d'un vrai leader. Like, abonne-toi, partage la vidéo et dis en commentaire lequel des deux respecte le plus les gens. Nous disons bonjour, bonsoir à toute la population haïtienne. Nous saluons. Je dis à 4 janvier et je félicite monsieur protestant qui c'est 3M. Gros bout de respect et en pile félicitations pour moi. Et je félicite monsieur Vaudouis en retour qui t'a dans le match là, qui t'a participé et tout. Féliciter tout le monde. Je dis à ces gens des actions, ça, nous avons besoin de préparer ici. Nous n'avons pas besoin de division. Nous faisons trop de temps nous diviser. Je dis à nous besoin de préparer ici, qu'on est nous, c'est peuple, nous, c'est haïtiens. Pas de pièce, monde, qui a une famille pour nous. Nous devons mettre tête ensemble. Parce que c'est celle nous qui a sorti pays dans la salle. Nous voyons tout ça qui a passé dans le monde là. Dans le monde là, parce qu'il y a des amis, pays amis. Les pays qui défendent intérêt. Je dis à nous, même pas ici, nous défendre intérêt Haïti. Yon seul peuple, yon seule nation. Je dis à quel que soit dans le secteur, évangélique, vaudouisant, catholique, quel que soit côtoyé, nous tout avons souffert. Nous tout dans la misère, nous tout dans l'insécurité. Sauf les qui dans le gouvernement. Sauf corrompus. Sauf oligarques.
Ces pays qui prennent fait et cause pour la révolution bolivarienne vénézuélienne savent qu'ils sont les prochains dans la liste des attaques militaires barbares de Donald Trump. En effet, selon plusieurs analyses à notre disposition, après le Venezuela, sur lequel il pense avoir mis le grappin, Donald Trump envisage une invasion de Cuba. En bonne et due forme. Il envisage une invasion totale de la Colombie en bonne et due forme. Colombie dans laquelle l'Amérique dispose déjà de 8 bases militaires. Rien qu'en Colombie. Bien que l'élite colombienne soit solidaire du Venezuela, la Colombie est un pays sous occupation. Sous occupation militaire américaine. Comprenez? Donc, ces pays-là, comme la Colombie, comme Cuba, qui réagissent spontanément en faveur du Venezuela, savent qu'ils sont dans la liste rouge des États-Unis. Que dans le cadre de ces campagnes militaires de conquête, d'élargissement de l'interland américain, Donald Trump a prévu de les envahir. Et d'ailleurs, en compagnie de Rubio, qui est lui-même un descendant d'exilés, eh bien, vénézuélien, un descendant d'exilés vénézuéliens aux États-Unis, ou plutôt d'exilés cubains, j'ai entendu dire que le président colombien et le président cubain ont intérêt à surveiller leur derrière. Donald Trump a utilisé l'expression « ils ont intérêt à surveiller leurs fesses ». C'est-à-dire que la même stratégie de kidnapping qui a été utilisée contre Maduro, on est prêt à l'utiliser contre Ramirez, on est prêt à l'utiliser contre le président colombien, on est prêt à l'utiliser contre tous les dirigeants latino-américains qui ne feraient pas les 4 volontés de l'impérialiste Donald Trump. Collimateur de Donald Trump et de ses ambitions internationales, des territoires jugés stratégiques pour les intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis. Parmi eux, le Groenland, territoire autonome du Danemark. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale. Et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Le Groenland contient des ressources stratégiques vitales, des terres rares pour fabriquer des matériels d'armement, des composants électroniques. Et c'est aussi une façon de réduire la dépendance des États-Unis aux terres rares de la Chine. Réaction immédiate de la première ministre danoise, qui exhorte les États-Unis à cesser leurs menaces. Des ambitions interventionnistes aussi en Amérique latine. D'abord évidemment au Venezuela, 3 jours après la capture du président. Ne me demandez pas qui dirige au Venezuela parce que ça va faire polémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est aux commandes. Mais aussi en Colombie et à Cuba, 2 pays que Donald Trump désigne comme des acteurs problématiques dans la lutte contre le narcotrafic. Cuba est prête à tomber. Je ne vois pas comment Cuba pourrait tenir. Enfin, sur le Moyen-Orient, Donald Trump évoque l'Iran et ses manifestations d'ampleur. Le président américain avertit, si des manifestants sont tués, l'Iran sera frappé, je cite, très durement. Toutes ces déclarations semblent inspirer Dmitri Medvedev. L'ancien président russe, dans un entretien, déclare à propos du chancelier allemand Friedrich Merz: l'enlèvement du néo-nazi Merz pourrait constituer un excellent rebondissement dans ce feuilleton rocambolesque. Des menaces de capture sur le modèle des pratiques américaines. L'ancien président russe a également formulé les mêmes menaces à l'encontre de Volodymyr Zelensky. In this breaking story, Congress just stunned Donald Trump with a checkmate Venezuela move. That's right. Donald Trump's illegal action in Venezuela is backfiring massively. How's it going, everybody? Hunter Avalone here with Occupy Democrats. Welcome back to another video. Now, Donald Trump is escalating his war with Venezuela, and he's basically just outright admitting at this point it's about regime change. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And of course, this is wrong in every conceivable way. Good morning, y'all. I just finished my workout here in my cold outdoor gym and just checking out the news that the United States apparently carried out a wide-scale military operation in Venezuela, capturing its president and first lady, transferring them to a U.S. warship and sending them to New York to be indicted on criminal charges. Listen,
I was on the Foreign Affairs Committee for 6 years. I have no love for Maduro, for his regime in Venezuela. In fact, I was part of some of the efforts to try and make sure that we could support the opposition in Venezuela. But this is not how we go about doing things, not only in this country, but around the world. This is how you justify actions that China may then take against Taiwan, saying and pointing to the U.S. precedent. This is going to help justify what Russia is doing in Ukraine, saying, look at what the U.S. just did. What if they were to go after Zelensky tomorrow under the same reasoning? This is not consistent with international law, with American values, or our long-term interests, and it may spark a broader war. This is the wrong way and the wrong thing to do. And the Congress needs to step up right now. I've seen some statements from Don Bacon and a few other of my former Republican colleagues saying, some hesitation. No, this is very clear-cut. You don't have to be on board with this. You can say that this is a violation of the Constitution. They should have come to Congress for authorization. President Bush did when he went into Iraq. There was a vote, at least. This is not even that. The United States is now going to be administering a country of 30 million people, Venezuela. You just heard that hour-long press conference. So let's just go with, what's your reaction? I mean, is anyone going to just stop for a second and be honest? This is insane. What the hell are we doing? I mean, we've got a lot of problems in America today, and invading, occupying, running Venezuela does not solve any of them. This is illegal, it's unjustified, it is not in our national interests, and there seems to be no plan whatsoever for what happens next. It's ridiculous. Donald Trump ran on no new wars. A bunch of MAGA fans constantly talk about how Trump never started any wars. Now Trump is doing just the opposite. But now Congress just stunned Donald Trump with a checkmate Venezuela move. Take a look at this. Donald Trump has escalated his illegal and dangerous war with Venezuela by bombing the country and taking its president. But under the Constitution, Congress can actually put a stop to this. That's why I'm demanding that we take a vote on a war powers resolution. And if all Democrats stick together and a few Republicans find a spine, we can put an end to this and not put young Americans and troops needlessly at risk in another potentially endless war. Donald Trump says he doesn't like mass migration. Well, then why is he going and instigating regime change in a Latin American country? Invading countries in Latin America has always caused more mass displacement and mass migration. Donald Trump says he wants to put Americans first, but he says there isn't enough money for our health care, but there is enough money for a war with Venezuela. Donald Trump says he wants peace. Why does he keep on starting wars then? We need to vote on a war powers resolution. The Supreme Court just declared Trump's war on Venezuela unconstitutional in an explosive decision. The president ignored Congress, betrayed his own promises, and turned military intervention into an oil business. Watch until the end. Welcome to another video. Don't forget to subscribe and like the video. The news that just exploded in Washington represents one of the most serious moments of the constitutional crisis we're experiencing in this country. The United States Supreme Court, in a last-minute decision, declared that Donald Trump's war against Venezuela is unconstitutional, and the reactions on Capitol Hill show the magnitude of the political earthquake this represents. Lawmakers from both parties are in a state of shock. What we're witnessing is not just another passing political controversy. We're facing a president who decided unilaterally to ignore the United States Congress, violate American domestic laws, and disrespect international treaties to launch a military operation against a sovereign country. This is not partisan rhetoric. These are facts. The Supreme Court was clear. Trump had no legal authority to do what he did. He didn't seek congressional approval. He didn't follow constitutional procedures. He simply decided that the rules don't apply to him. And this should alarm every American who cares about democracy and the rule of law. What makes all this even more shocking is the monumental hypocrisy. Remember 2016. Donald Trump campaigned saying he was against regime change. He criticized the wars in Iraq and Afghanistan. He promised to end the endless foreign interventions that cost trillions of dollars and thousands of American lives. He sold himself as the anti-war candidate, the man who would bring the soldiers home. And what is he doing now?
Exactly the opposite. Trump not only launched an unauthorized military operation against Venezuela, he announced that the United States will administer Venezuela, that American companies will be very involved in the Venezuelan oil industry. This is not national defense. This is pure and simple corporate imperialism. The MAGA base is starting to wake up to this betrayal. Even Marjorie Taylor Greene, one of Trump's most loyal allies, has expressed criticism. She said this intervention in Venezuela is exactly what we thought we were ending when we elected Trump. When you lose even MTG, you know you've crossed a red line with your own base. The division within the Republican Party is deepening dramatically, and this is something we cannot underestimate. For years, Republicans in Congress have been remarkably loyal to Trump, even when he violated norms, attacked democratic institutions, or ignored the law, but Venezuela may be the breaking point. Senator Tim Kaine has already proposed a war powers resolution to block any additional military action in Venezuela without congressional approval. And it's not just him. There are growing murmurs among Republicans who are deeply uncomfortable with what Trump has done. Some are concerned about the constitutional implications. Others are worried about the political consequences of supporting an illegal war that most Americans don't want. The fundamental political question is this: how many Republicans will break with Trump? Historically, seeing Republicans voting against a Republican president on war and foreign policy issues is extremely rare, but it's not without precedent. And given that the Supreme Court just declared this action unconstitutional, the pressure on Republicans to position themselves on the right side of the law is increasing exponentially. We need to talk about the moral and economic hypocrisy at the center of this operation. Trump and his defenders are trying to sell this as a patriotic mission. They say they're capturing a dictator, that they're fighting drug trafficking, that they're defending democracy in Venezuela. But look at the actions, not the words. Trump explicitly said that the United States will administer Venezuela, that will rebuild the oil infrastructure and make companies pay for it directly, that will sell large quantities of oil to other countries. This is not about democracy. This is about money. This is about turning the American military into a mercenary force for corporate interests. And this completely contradicts the America First discourse that Trump has been selling for years. How the hell does sending American troops to administer Venezuela put America first? How is spending billions on a foreign military intervention while Americans struggle with healthcare costs, inflation, and wage stagnation putting America first? It's a total farce. What we're seeing is corporate imperialism disguised as patriotism. Trump is using the military power of the United States to benefit oil companies and his political allies. And he's doing it in a flagrantly illegal manner, as the Supreme Court just confirmed. Representative Joaquin Castro was absolutely scathing in his condemnation. He called this war clearly illegal and accused Trump of making a complete betrayal of the image he sold of himself as a peace president. And Castro is right. Trump spent years attacking Hillary Clinton and Joe Biden for being interventionists. And now he's doing exactly what he criticized. Castro also made a crucial point. Trump learned nothing from Iraq, learned nothing from Afghanistan. He's repeating exactly the same mistakes that cost trillions of dollars and thousands of American lives. And he's doing it without congressional approval, without a clear plan, and without thinking about the long-term consequences. The corruption allegations are impossible to ignore. Castro and other Congress people are pointing to connections between the Venezuela intervention and business interests of people close to Trump. There are mentions of real estate deals, oil agreements involving figures like Jared Kushner. The line between foreign policy and personal enrichment is being completely erased. And here's the truly frightening part. The Supreme Court's decision on presidential immunity seems to have made Trump feel he can do whatever he wants without consequences. He's acting as if he's above the law, as if Congress doesn't matter, as if the Constitution is just a suggestion. And this is an existential threat to American democracy.
While Trump is spending billions on an illegal military adventure in Venezuela, ordinary Americans are being abandoned. Healthcare costs continue to rise. Inflation is eroding the purchasing power of working families. Social benefits are being cut, and the government is pouring resources into a foreign intervention that most Americans don't support. This disconnect between Trump's priorities and the real needs of American citizens is glaring. He is completely disconnected from the reality that... So, Donald Trump just went absolutely ballistic after a bipartisan group of 47 members of Congress formally demanded his resignation, and the fallout has left Washington, D.C. in complete chaos. And what triggered this unprecedented move? A leaked memo revealing that Trump allegedly interfered with military operations for personal political gain while sensitive national security operations were underway. According to sources who reviewed the document, Trump personally ordered delays in critical defense authorizations because the commanders involved hadn't publicly endorsed his policies. This isn't just another political controversy or partisan squabble. We're talking about members of his own party joining Democrats to publicly call for a sitting president to step down. And trust me, when you've got Republican Congress members breaking ranks to demand resignation, you know something massive just exploded. It's honestly hard to believe we're watching elected officials from both parties unite against a president in a way we haven't seen since Watergate. Let me fill you in on what's been happening. The tension in Washington has been building for months as Trump's relationship with Congress deteriorated over budget fights, executive overreach, and repeated clashes with military leadership. But according to Politico's December 28th reporting, everything changed when a classified memo was leaked to several congressional committees, showing Trump had directly interfered with Pentagon operations. The memo, dated from 3 weeks ago, allegedly shows Trump ordered his chief of staff to delay critical military authorizations until certain generals agreed to appear at campaign rallies supporting his agenda. This wasn't about policy disagreements or normal civil-military relations. This was about using national defense as a bargaining chip for political theater. But here's where the rubber meets the road. When members of the House Armed Services Committee reviewed the memo in a secure facility, they immediately recognized this crossed a line that couldn't be ignored. And before we go any further, let's be real for a second. Congressional resignation demands are extraordinarily rare. They don't happen because of political differences or policy disputes. They happen when elected officials believe a president has fundamentally violated their oath of office. Here's where it gets interesting. According to multiple sources, including CBS, CNN, and Politico, here's what went down. On December 27th, a bipartisan group of Congress members held an emergency closed-door meeting after reviewing the leaked classified memo. The meeting included 31 Democrats and 16 Republicans, according to sources who spoke with reporters. Republican Congressman Michael McCaul, chairman of the House Foreign Affairs Committee, reportedly told colleagues that the evidence was incontrovertible and that remaining silent would make them complicit. Democratic Congressman Adam Smith, ranking member on Armed Services, described the memo's contents as a clear abuse of power that endangered national security. By the end of that 3-hour meeting, the group had drafted a formal letter demanding Trump's immediate resignation. The letter, which was released publicly on December 28th, states that Trump violated his constitutional duties as commander-in-chief by subordinating national defense to personal political objectives. According to reporters from the Washington Post who obtained the full text, the language is remarkably blunt. It accuses Trump of placing American lives at risk, undermining military readiness, and betraying the trust of service members who depend on civilian leadership to make decisions based on national interest rather than personal benefit. The bombshell came when the letter was read on the House floor by Congressman McCaul himself, a Republican who has generally defended Trump through previous controversies. According to multiple reporters in the chamber, McCaul's voice shook with emotion as he read the demand for resignation. He stated that, as a military veteran and someone who has supported this president, he could not in good conscience remain silent when evidence shows the commander-in-chief putting politics above the safety of American troops. This sent shockwaves through Washington because it transforms the entire political landscape. When a Republican committee chairman publicly breaks with a president from his own party, it signals that the evidence is so damning that political survival depends on distancing yourself rather than defending the indefensible. The claims of partisan witch hunt collapse when members of the president's own party are leading the charge for accountability. Now,
this isn't the first time we've seen pressure build for a president to resign over abuse of power. Fausse victoire de l'armée américaine au Venezuela. L'Amérique n'a pas du tout vaincu les Vénézuéliens. Il n'y a même pas eu de guerre. Et l'Amérique, comme nous l'avons déjà dit, ne pouvait pas attaquer le Venezuela. Voici la réalité de ce qui s'est passé. Depuis des mois, je disais que les États-Unis n'allaient pas envahir le Venezuela, que les États-Unis n'allaient pas attaquer le Venezuela et que les États-Unis n'avaient pas ce qu'il faut pour faire la guerre au Venezuela. La réalité, c'est que les États-Unis n'ont pas envahi le Venezuela. Ils ne l'ont même pas attaqué. Ce qui s'est passé la nuit dernière, c'est que les États-Unis ont été invités par des traîtres au sein de l'armée vénézuélienne. Pendant tout ce temps où les États-Unis faisaient semblant de faire pression sur le Venezuela, ils négociaient en réalité avec des généraux, avec les responsables de l'armée et avec ceux qui contrôlent les frontières du Venezuela. Ils les ont corrompus, ils leur ont donné de l'argent et ils leur ont dit qu'il suffisait de déposer les armes, qu'ils viendraient chercher le président, qu'il n'y aurait pas de guerre, qu'ils le prendraient et partiraient, que le pays serait libéré et que toutes les attaques cesseraient. Et ces gens sont tombés dans le piège, ils ont pris l'argent, ils ont été corrompus. Et j'espère que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre cette fois-ci la réalité. Ce qui se passe au Venezuela n'est pas loin de ce qui s'est passé en Libye. Un peuple affamé par ces Américains était déjà partagé, divisé. Donc il y a eu une majorité de Vénézuéliens qui ont cru aux fausses promesses du Satan. Ils ont été contre leur chef de l'État et c'est le peuple lui-même qui a vendu son propre pays par une complicité avec le diable. Voilà la vérité. Vous l'avez vu. Vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne. Les Vénézuéliens ont marché pour célébrer la victoire des impérialistes dans leur pays. Et tout le gouvernement qui a travaillé avec Nicolas Maduro a été corrompu par les Américains. Donc, c'est le grand Satan qui, après avoir affamé le peuple, eh bien, le peuple affamé ne pouvait que réagir de cette façon, dans l'ignorance. Ventre affamé, point d'oreille. Voilà la vérité. Et c'est le peuple qui va devoir payer. Ils ont eux-mêmes vendu leur pays. Donc, contrairement à tout ce que vous aviez affirmé, non, écoutez, la Russie n'est pas forte, la Chine, où est-elle passée? L'Amérique a prouvé sa toute puissance. Rien du tout. L'Amérique n'a pas fait la guerre. L'Amérique a travaillé avec les complices, avec les traîtres. Voilà la vérité. Et cela ne va que continuer à dégrader la popularité américaine à travers le monde. Aujourd'hui, même un enfant né avant-hier sait comprendre que le diable, c'est l'Amérique. L'Amérique n'est pas du tout forte. L'Amérique, c'est plus une souris qui grignote sur vos talons, mais ce n'est pas du tout un léopard qui peut attaquer les autres forces émergentes. Voilà la vérité. Ils ont dit la même chose à Haïti. Un siècle plus tard, Haïti est à genoux. Le Venezuela est prévenu. En décembre 1914, avant toute occupation, des marines américains entrent dans la Banque nationale d'Haïti et saisissent environ 500 000 $ en or, transférés à New York. Dès ce moment, Haïti perd le contrôle de ses finances. En juillet 1915, après la mort du président Wilbrahim Sam, les navires américains étaient déjà en mer. Sa mort sert de prétexte. Le 28 juillet 1915, les Marines débarquent, prennent le palais national, les douanes, la banque et contrôlent le pays pendant 19 ans. Aujourd'hui, le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. Quand les États-Unis dirigent un pays, ils commencent tant par la banque et finissent par les ressources. Le Venezuela peut subir le même sort qu'Haïti.
Première info, au Venezuela, l'armée et la Cour suprême ont reconnu aujourd'hui la vice-présidente Delcy Rodriguez comme présidente par intérim pour 90 jours. Elle réclame la libération immédiate de Nicolas Maduro. Donald Trump a déclaré que cette dernière paiera plus cher que Maduro si elle ne fait pas ce qu'il faut. Il a rajouté que le Venezuela est en faillite et que ce pays est une catastrophe dans tous les domaines. Deuxième info, le mouvement de guérilla colombien ELN dit être prêt à faire face à l'impérialisme américain. Le président colombien Gustavo Petro a déployé 30 000 soldats pour renforcer la frontière avec le Venezuela et il a placé son pays en alerte pour des risques possibles d'attentats menés par ces groupes armés illégaux. Troisième info, en Europe, les mouvements de contestation se sont faits nombreux. À Madrid, des milliers de personnes ont manifesté en scandant non à l'agression impérialiste contre le Venezuela. Et idem à Amsterdam où des centaines de manifestants se sont réunis aujourd'hui devant le consulat des États-Unis. Quatrième info, des responsables de l'Union européenne, de l'OTAN et de 15 pays dont la France et le Canada se sont réunis à Kiev. Peu après cette réunion, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'en cas d'échec de la diplomatie pour pousser la Russie à mettre fin à la guerre en Ukraine, alors son pays devrait continuer à se défendre seul face à la Russie. Aujourd'hui le Venezuela, hier l'Irak, la Libye, l'Afghanistan. La liste est longue et les conséquences sont toujours les mêmes. Chaos, instabilité, peuple brisé. Votre message est clair et le monde l'a bien compris. La force prime sur le droit, l'arrogance sur la souveraineté. Mais laissez-moi être tout aussi clair, cette logique ne protège personne. Elle pousse chaque nation responsable à tirer une seule conclusion. Ne jamais dépendre de la bonne volonté des puissants, ne jamais rester faible, ne jamais confier sa survie aux promesses de Washington. Les États qui veulent rester libres renforceront leur défense, leur autonomie stratégique et leur capacité à se protéger. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité géopolitique que vous avez vous-même accélérée. La Russie n'accepte pas un monde où quelques pays riches décident qui mérite de vivre en sécurité et qui doit être puni. L'ordre international ne se construit pas par des frappes, mais par le respect. Si ce nouvel ordre est fondé sur la force, alors le monde s'y adaptera. Et ceux qui croient être intouchables découvrent toujours, tôt ou tard, que l'histoire ne pardonne pas l'arrogance. Il y a 27 pays dans l'Union européenne. Hier soir, 26 d'entre eux ont signé un texte pour dire à Donald Trump « Calmez-vous, respectez le droit international au Venezuela ». Mais un seul pays a refusé de signer. Un seul pays européen valide donc l'enlèvement de Maduro. Ce pays, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, c'est la Hongrie. Viktor Orban, fidèle allié de Trump, a bloqué l'unanimité de l'Europe. Pendant que les autres parlent de souveraineté et de solutions pacifiques, la Hongrie choisit le camp de la force brute. Mais attention, ne crois pas que les 26 autres sont des héros. Le texte de l'Union européenne est un chef-d'œuvre d'équilibrisme. D'un côté, ils disent il faut respecter l'intégrité territoriale, traduction, on n'envahit pas les gens, mais de l'autre, ils rappellent que Maduro n'est pas légitime et qu'il faut une transition. En gros, on n'aime pas la méthode Trump, mais on n'aime pas Maduro non plus. C'est une réaction molle face à une occupation militaire. Rappelle-toi, Trump a dit qu'il allait administrer le pays. L'Europe répond par une lettre polie demandant le calme. On a donc une Europe divisée et timide face à une Amérique déchaînée. La question est simple. Si demain, Trump annexe le Groenland, comme il l'a dit, est-ce que l'Europe fera autre chose qu'écrire une lettre ? On pensait que l'arrestation de Maduro était le sommet de la violence, mais Donald Trump vient de prouver qu'il peut aller encore plus loin. Il vient de lancer une menace terrifiante à la femme qui a osé prendre la relève au Venezuela. Après le kidnapping de Maduro, la Cour suprême du Venezuela a nommé une présidente par intérim, Delcy Rodriguez. C'est elle, la nouvelle figure de la résistance face à l'occupation américaine. Et visiblement, ça ne plaît pas du tout à la Maison-Blanche. Dans une interview à The Atlantic, Trump a lâché cette phrase qui fait froid dans le dos. Si elle ne fait pas ce qu'il faut, elle payera plus cher que Maduro. Attends, réfléchis à ce que ça veut dire. Maduro est déjà dans une cellule de haute sécurité à New York. Si elle doit payer plus cher, ça signifie quoi? La torture? Guantanamo? Ou l'élimination pure et simple? C'est une menace de type mafieux, faite publiquement par un chef d'État. L'objectif est clair. Terroriser la nouvelle direction pour qu'elle livre le pays sans combattre. Trump considère le Venezuela comme une faillite qu'il doit reconstruire. Comprendre, contrôler le pétrole. Delcy Rodriguez se retrouve seule face à la première puissance mondiale. Certains disent qu'elle doit se rendre pour sauver sa peau. D'autres disent qu'elle est le dernier rempart de la souveraineté face à l'impérialisme.
You gotta watch this. It's not about us. This is about a president who doesn't want anybody to say anything that he does not like. Hold on. Did he really just say that? I don't think he understands the Constitution. I'm serious about this. I think he is ignorant to the Constitution and the rule of law. What he said was bold. And honestly, I don't think even he expected. And he just wants to silence us. Think for a second. Do you agree with him? Or completely disagree? Pay close attention to what comes next. And it starts with us. And that's one of the reasons people say, well, why wouldn't you just back off? Because this isn't about me. This is about what he will do next. Who's he going to go after next? Which service member? Which government employee? Which citizen who decides to say something that this president doesn't like? It's packed with hidden messages, subtle pressure, and calculated strategy. Drop it in the comments. Are you with him or calling him out? And if this made you think twice, hit like and